Hello, it is your boy. Uh, I mean, let me turn on my tracking. already, already Scuff City. What's up, Cram? How you doing, man? Well, Disney fans will surely be happy about the late start. Yeah, well, it's because I was editing it's because I was editing something. I was editing something, and I was also letting my stamina burn out. Bo, what's the word, King? Uh, the royal toilet is clean. That's the word. Not the bird, of course. The royal toilet is clean, Their Highness. Thank you, King shit. Which, by the way, if you know the I like how no one's probably gonna get that at all. But that makes it so much funnier. All right, we got a free 10. We got a free 10 chat. Free 10 roll. So we're gonna do this first. We're gonna do it. You're gonna do it. We're gonna see what goes on. The questionable moans, big funny. I'm also making black tea on the side here. Ooh, okay. Confused moaning. Put this tea bag out of the way. I want you to know I'm clicking while making my tea with one hand. I'm like pouring the creamer in it, putting it down, grabbing the spoon, stirring it. All with one hand. Creamer? Oh yeah, I'm creaming my black tea right now. Oh. Oh. Is it hot tea? Oh, it's hot tea. Damn, chat, look at that. We got a dupe. Well, no, it's not a dupe. Oh, hey. No, that's it. That's even better. Another Sebek. Another Sebek for my collection. Waka-sama! That's un-American. You're un-American. I take that. Hold on, sorry. That was hurtful. I'll take that back. Vil. Drink my tea by the gallon from Walmart. Is it Arizona green tea? Is it Arizona? Like a true bitch. A USA. A USA. All right. All right. Let's get it. Let's figure out what the hell's going on here. Pray to God. Pick a god. I don't know. All right. Bro, that goes. Here. If that made you uncomfortable, Cram, here. I'll do one better. Is that good enough? All right, here we're gonna hop into book 6 here. Let me just really quick. I'm planning you outside. I just realized the skill for Ogren is Big Friendly Rock. Yeah, and that is actually busted. That like rock in Darktide. We should play some Darktide. Damn it! If only Blue could play Darktide, that'd be perfect. Perfect. Okay, let's hop to it. I was just double checking some stuff.
We got another Sebek for our collection chat. That's amazing. Chapter 23, Defiant Dispute. Last I remember, Rook was about to fly and find the island. Myself and rip his laptop. I know, right? Myself and or Apple. Sorry, for some reason I couldn't remember his name. Myself and Apple chased after him. Well, more like Apple took me along and yeah, you know what I mean. Amidst the clouds. We did indeed. Damn, dude, he's breaking out the dialect. He's piping mad. Ooh la la. 危険だのあんたも同じだべ。あの鎧大事さ、何もはっただねがったべよ。That's true. それは。つまんねば、ただぎ脅してでも止めりゃ。扇の先さ火つけてやる。くらえ。Damn, that delinquent, inner delinquent coming out. 飛びながら魔法を打つと、ほうきのコントロールが。You're too much of a freshie. We're gonna crash and burn before Rook dies. Can you imagine? It's just like all of a sudden, it's just. Oh, story's over. Well, story's over. Oh, I gotta click. I was just like, yeah, okay, and? Epsicle. 風よけの魔法も施さずに二人とも唇が真っ青じゃないか。もう追い返そうとしたりなんかしないさ。だから私についておいで。寒い。手も頬も氷のようだ。すぐに火を起こすからね。水筒で温かいお茶を持ってきていてよかった。二人ともお飲み、体が温まるよ。これ呪いとかかかってないですよね。僕たちを眠らせて置いていくつもりなんじゃ。Do I even know Rook's signature spell at this point? That is something I haven't considered. まさか栄唱や専用の道具もなしに一瞬で呪いを付与するなんてビルでもなければできないさ。I'll have some, thanks. I'm actually drinking tea right now. It's like black tea, honey, and then a little bit of a hazelnut creamer. It's pretty tasty. I would have preferred like regular creamer, obviously, but we don't have any. We don't have any half and half. I sure as hell will slow him down. Let's be real here. I don't have any magic. I don't have nothing. The only thing I put in my tea is a straw. So true, brother. So true. With the microplastics, like God intended. Mother of God. If my cheese don't taste fake, if my cheese isn't plastic, I don't want it. Oh, jeez. I'm unhinged. Welcome, welcome in, Aurora. I hope you are doing well. How are you doing today? Also, welcome in, Cram and Mammies. I don't think, just to make sure I say hi to y'all. My body is a machine that turns Costco pizza into comedy. You're there for the emotional support. Exactly. I'm just kind of sitting there in the back, kind of just looking at them like this.
Like, yeah, guys. Yeah, go guys. We got this. Yeah, go team. Go team. 俺怒られたって絶対に E 帰らない P からな E L. What does that spell? Apple. Apple. 違うよ。怒っているのは君たちに対してじゃない。 I don't doubt it. I mean, he's probably moved by it, actually. 怒っているのは君に宿る奮霊の魂 I'm を gonna make you into a bottom below there. And shadow box it? Why would you shadow box me? You know what's funny? I've had a conversation. I think it was with Chubby, right? With Chubby and Blake. I had a conversation with them where it was like, what if I made a cactus plushie? Which, by the way, if you guys, everyone calls me Cactus or Cacto, right? They don't really call me like. So this character actually has a name, and I don't necessarily need anyone to call me it, right? But the name for this character is Sabo Space Tenda, and then in Japanese, it would, instead of Tenda, it would be using the symbol for heaven. So it's like Sabo Tenda, which is from Final Fantasy. That's the name of the cactuars, first of all, in Final Fantasy. Sabo Tenda. And then the kanji for heaven. So heaven. So it would be Sabo, heaven, and then da as in des. Sabo heaven des. Or something like that. So it would be something along the lines of I'm heavenly. I'm a godlike cactus. I'm godlike Sabo. So it's a play on words. All right, leave me alone. All right. You can also call him Sprout. No. Sharks. That's your nickname for me. Only you get to say that. All right. That's yours. Sabo like the lizard water. Yeah, pretty much. Which is kind of ironic, right? Kind of ironic. But yeah, I was talking to Chubby and Blake, and I was just like, we should make a plushie for Sabo. Or no, they suggested that I make a plushie for Sabo, and I was just like, do I get a nickname? I mean, you can make one up right now, and I'll rate it. We'll see. We'll rate that nickname, and if chat wants to, we'll rate that nickname too. But they suggested like you should make a plushie for it, and I was like, hey, you know what? Maybe. But I had it in my head that if I did make a plushie for Sabo, because no one calls me Sabo, right? So I'm just gonna refer to it as Sabo. It had to be absolutely the most uncomfortable plushie ever. It has to be like made with the shittiest burlap that like scrapes against your skin like sandpaper. And then the spikes, well, the spikes don't have to be a real spike, obviously. I'm not looking for someone to get hurt, but it should be at the very least, like if you hug me, if you tried to hug the like plushie, it'd be awful. Like whatever would constitute the spikes on there would hurt. But not like draw blood hurt. Like I don't really want to hold this thing hurt. You know what I mean? It would be terrible. No one would buy it. But in my heart of hearts, I would love it deeply. Alright, so chapter 24, a heartfelt salute. Jefferson Randy Rock Hard Steel Flex. That's what you're gonna. It has nothing to do with being cactus or like spiky or a plant. I demand a do-over, Cram. It has to involve a plant. It has to involve a cactus or maybe even like some spikes or something. All right. So give me another one. Give me another one. That in mind. Hi, Lily. I hope you are doing well. How's Gam Gam doing? You want to give me a nickname? Wait, that's your nickname? You're Jefferson Randy Rock Hard Steel? And besides, don't you mean Jefferson Randy Moby Huge Steel Flex? What conversation did I walk into? You know, that's a good question. I'm angry with myself for failing to give you your tenacious spirits due credit. Right. Sorry, I keep getting distracted.
君たちを置いて一人 Gam Gam is tired and now surprised. Okay, so context for what you walked into really quickly. All that it really was Sharks is like, you can also call me Sprout as a nickname, right? Knockname? Wow. As a nickname. But that's his exclusive nickname for me. He can, no one else can say it. It's his. So Cram was like, do I get a nickname? And I was just like, oh, okay. Yeah, sure. You just make up a nickname for me. But I misunderstood. It's his nickname. And so I asked him what his nickname was. And it's Jefferson Randy Rockhard Steelflex for Father Cram. I'll call you Pot Prick? Wow, thanks. I appreciate that. I appreciate that. 心に素直になれる君 That plant, よく美しい parentheses, derogatory, parentheses. それらしい理由を重ねて自分の心をごまかそうとしていたことが恥ずかしいよ Yeah, succulent, derogatory. Succulent, open parentheses, derogatory, close parentheses. どういうことですか I would nod if I had vertical motion. The grease. Here comes the green suck. 私も同じさエペル君本当に愛する友人が傷つけられ A succulent Chinese meal? だけなんだ Nice. The truth was that I couldn't stand by while my boon companion came to harm. こんな自分勝手な行動に先生や友人を巻き込むわけにはいかないそう思っていた But Rook, going out on your own isn't a solution either. Like you're intending to do it's different if they didn't have anti-magic and the technology that they did. But the fact that he's going to go face Styx on the island of Woe alone, a place that no one knows where it exists, and is most definitely their home turf, it doesn't matter how strong you are, you're just not gonna win unless you're Malleus. Sorry, unless you're Hornton. それこそ今更じゃないですか God, も the う green とっ suck. くに That's gonna stick with me 巻き so 込 bad. まれまくってます Damn, look at that, look at that, look at that green. He's ready. いいよ共に行こうじゃないかエペル君監督生君 Thank you for the lurk, Lily. I hope you have a good one. ただし二人とも絶対に私の指示 Exactly には as I tell you. 約束できるね I feel like, I mean, Rook Hunter, right? So I feel like Rook would be. いや Something tells me Rook. Well, okay. I was gonna say something tells me that Rook would be level-headed, but the fact that he was gonna go off on his own and do this thing over skincare of all things. Skincare is important. Don't get me wrong. やったな If we say Malleus 3 times, will we summon a dragon? I don't know. Let's give it a try. Malleus, Malleus, Malleus. 私やエペル君は And then now we wait. 盲信になって周りが見えなくなりがちだからねいつでも物事を俯瞰できる君の目 Do 線 however, never feel き the っと我々の助けになるだろ never fail to see the big picture. A real boon. I'm just moral support. I'll do everything I can to help. ルークさんが周りが見えなくなってるところなんか Actually, 見 you た know, ことない気がする I'm surprised we haven't had like some kind of like training. I mean, at first we were the janitors. I understand that, but everyone jokes also about us being like the therapist for NRC. But one thing that I've been thinking about is like we get into fights so often. Like, how come I haven't had any like formal medical training? And I don't necessarily mean like a by formal medical training. I don't necessarily mean like some like professional. But like, I don't know, teach me first aid. Like, how do I, like, I'm sure there are ways to treat magic afflictions and whatnot, right? That don't require magic myself. Because at this point, we're kind of just literally the therapist, right? ちょっとつ盲信ってところだけは Which I don't mind. ちょっと納得かなそんなことはない But at least like teach me the さっ basics, き right? 強者でも周りが見えていなくて君にぶつかってしまったじゃないか Like it's like some kind of stuff where it's like, oh hey, if you interrupt a caster while they're charging, that will cause their spell to go, you know, nuts or something like that. So it's like, oh okay, so if I run in there and like, I mean obviously I wouldn't run in there because I highly doubt I'm gonna be able to do it. Well,
We did punch the shit out of Riddle. Technically. Okay, well, we didn't do it, though. It was Ace. I thought about doing it. Ace, my boy, did that. そういえばそうですね。 I mean, I would imagine... I mean, okay, so, like... But the thing is, though, is, like, a mage. I'd imagine mages would be trained in the case that they're, like, close to overblotting, so they have to stop. So I feel like they would know a little bit of self-defense. But I still think that, like, if I know you in the anime does kendo, right? I think it was you in the anime or even the book. He does kendo. というか、ポムフィオーレの人たちって I'll be lurking, but also judging over here. Okay, Jeffrey, Randy, Rockhard, Steelflex, Moby Huge. Thank you for the lurk. You know what I'm thinking about. ビルさんも含めてみんな見た目に似合わずちょっとつ盲信な人が多いかも。Okay. 我が寮のモットーである奮励という言葉には All the cool kids in high school call me forklift. 気力を奮い起こし勇んで立ち向かうという意味もあるからね。 Cram, if you aren't forklift certified, you're a disgrace. 文献や石像に姿を残す美しき女王はどれも秀華平月な美しさだけれど Right, okay. もしかしたら実はすごくアクティブな女性だったんじゃないかと私は思っているよ。でも Active and 僕たち energetic. みたいにしびれを切らして自ら外に飛び出すようなことは Bring it to the bar to pick up the forklift certified for 12 years. I bring it to the bar to pick up the ladies. さ Wow. すがにしなかったんじゃないかな。 We have any ladies in chat right now? If a man brought to you his forklift certification, how would you feel about that? 違いないね。 If I was a lady. Just kidding. No, I'm just kidding. みんな静かに。獣のうなり声だ。 It's better that I'm a man because it makes kissing cram all that much better. あ、すいません。今の僕のお腹の Yo, I'm on something today, chat. I don't know what's going on. おーらら森の主の縄張りに踏み込んで怒り As long as their mustaches don't get tangled. I shave. Okay, well, right now, no. Right now, I'm pretty prickly. 普段ならもうとっくに夕食を食べてる時間だから。 I mean, Apple, this is kind of like an emergency situation. I don't think it really matters. 今の音をビルが聞いたら美しい眉をひ Yeah, I mean, exactly. But he's not here, though. 目に浮かびます。それじゃあ出発前にまずは腹ごしらえと行こう。食事をとりつつ飛行ルートについても説明するよ。 Alright, so what's the dealio? So we're going to the island of Woe. That seems to be the case. お腹いっぱい。 Well, ごちそうさまでした。 I know Rook was following the residual magic, but how long does that take to dissipate? 念のために携帯食料とキャンプセットを持ってきておいてよかったよ。僕たちは That's the real こ question. のままで飛び出しちゃったから食べ物のことまで頭が回らなかった。大丈夫さ。目的地までのルートにいくつか町もある。 That's true. 必要になったら食料は There's probably like a local town or something there. そういえばルークさんは嘆きの島の場所は知らないけどビルさんたちがどこにいるのか見えるって言ってましたよね。あれってどういうことですか？それはね、Mm-hmm. 私のユニーク魔法の効果によるものだ。 Okay, alright, so we're actually learning about it now. Envision where Vil and the others were. Is it like, do you like track beauty or something? Do you hunt beauty? Are you, well, I mean, Rook hunt, right? So I'd imagine he's a hunter of some sort, obviously.
you know, based on the story. So maybe it's some kind of tracking thing. Which, based on what we said earlier, was like residual magic or whatever. So I think that's probably what it is. That's my guess. Or it's like some kind of clairvoyancy, because he did say envision, but we'll see. Chapter 25, Planning a Route. ルークさんのユニーク魔法？私のユニーク魔法は相手を傷つけることも操ることもできない。とても弱い魔法だ。狩人である私にはなくてはならない魔法なのさ。Okay. How is it helpful for huntsman? For a 私 huntsman? のユニ For ーク魔 tracking? 法は魔法をかけた相手の居場所を突き止めることができるんだ。 That sounds really busted, but I'm assuming there's some それ limitations. がたとえ7つの輝く丘の彼方、7つの滝の向こう。あら、ルークさんが使えると思うとお金魔法だな。 What's the catch though? Does he have to ビル touch たちが them? さ Like, らわ is れ it た like とっさにカローンの一人に私の魔法をかけておいたのさ。 okay? Maybe line of sight. すげえ、何も傷がねがった。それでは僭越ながらお披露目といこう。ほら、私から逃げ切って。 Arrow of Honor. I see you. Wait, what? I hate when they do that. I mean, come on. He literally says, I see you. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Nande? Hmm. やはりか。Hmm. どうしたんですか？この世界にいればどこにいてもわかる。と言ったけれど、 Alright. この魔法も万能ではない。対象が魔法を遮断する乗り物や施設に入った場合、道しるべは途切れてしまう。 Cut off. Like, does the line track and then just stop? Or does it... カローンたちがビルたちを輸送に用いているのは、走行で魔法を遮断する窓をステルス機だったようだ。じゃあルークさんのユニーク魔法でも追跡は不可能ってこと？ My guess is it'll still get him close. いかに魔導ステルス機といえど、完全に魔力をシャットアウトすることは不可能。ステルス機は自らレーダーや魔法を発する際、ごく短時間、その一瞬、私には見えるのだ。私がユニーク魔法で獲物に Oh, okay. 印がね、ぽつり、まるで森でさまようか弱き姫君。 Every halting step is laid out before me. Okay, yeah. So even it would be he wouldn't be able to track it up until the moment they immediately stop, come out of stealth or whatever. So it would still technically lead him there. 私は狩人。狙う獲物は絶対に逃がしはしない。 Okay. Okay, so this is starting to make a lot more sense, right? Because I mentioned in the previous stream that I thought it was weird that they had an airlock, right? And I was just like, okay, it's either really high in the air or it's in the ocean. 彼らは Because you don't- 賢者の島を有する黎明の国を出て、 Because you don't need an airlock if it's not like. I'm pretty sure the entire reason behind an airlock existing in a facility at all is literally just to normalize, equalize the pressure within the airlock, so that way you don't freaking, you know, die the moment that thing opens. So that's where the island of Woe is. しかし賢者の島から嘆きの島まではかなり距離がある。大きなじゃあどうやって移動するつもりだったんですか？ That's a good question. 我が半時家のご先祖様の中に大変な旅行好きがいてね。 Oh, 先人が世界各地に建てた別荘があるんだ。 you know what? Okay. そしてその別荘には別荘同士をつなぐ魔法の転移装置 That's が awfully convenient. それを使わせていただこう。 No, I mean, okay, well, you know what? Considering his background, I guess maybe it's not, like, impossible. 幸運にも黎明陽光永遠
それぞれの国に一つずつ別荘がある。転移装置を使えば一晩でかなり距離が稼げるはずさ。 Did they ever mention this beforehand? I wonder if it was like an Avignette or something like that. え So I haven't even done the Avignette 別 yet. 荘しかも国をまたぐ魔法の転移装置の設置って国から特別な許可が必要ですよね。ルークさんの実家って一体何の仕事をしてるんですか？ないしょ。 Okay, bro. 旅行を愛したご先祖様たちに感謝をしなくてはならないね。我々がいないと気づいた先生たちが網を張っている可能性。 I'm guessing they're like something along the lines of like a 公共機関を使 detective. うのは避けたかったから。 I think about them being like a hunter. I mean, it very well could be like anti-monster type thing, where they hunt monsters. I could believe that too. しかしご Considering 先祖様はこのことを the 知れば original 顔をしかめるかもしれないな。 Of it was Snow White, right? 先生に怒られるようなことに使うな。 Yeah, Snow White, right? だがこれも美と愛のためご先祖様どうかお許しください。作戦会議に済んだところ Le amour, 抜け出したことがバレないうちにすぐ le 出発しよ champ. う。何を笑っているんだいムッシュヒメリンゴ。 Goofy as usual. いえ、ルークさんって Such an eccentric guy, exactly. 実家もすごいお家 You っ can ぽ tell い your family is super rich. Actually, you know what? I was gonna be like, wait, well, I mean, like, just based on the way he acts, could you tell he's rich? I don't think so, but he's part of Palm Fiore, so I feel like, I feel like Apple is the exception to the rule. 先生に隠れて悪いことするときは普通にコソコソするんだ Because I think Seraphina 思っただけです。 showed me like an image recently. It was like one of Ruggy's pictures, right? And she pointed out that he was using used makeup containers. Like the center was basically gone, and he was using his finger to get like the outer edges of the makeup containers. So, and we kind of joked about it. He probably rummages through the Palm Fiore trash for those, right? Considering the nature of Ruggy and how he's like always trying to save money and whatnot. So I don't doubt he's probably saving money by just taking those. But that also leads me to believe that well, I mean, I wouldn't be surprised if Vil, being as famous as he is, would not have some sort of deal on makeup or something for his own house, right? So that is something that I would think would be the case. I don't know where I was going with that, but 裁きの雷を恐れない生徒がいるかい？私も oh yeah, where I was going with that is by the way they toss them around willy-nilly or like throw them away even with the stuff left over. That would lead me to believe they're not as worried about wasting it. Now, I mean, it could just be them being dumb, but or it could be they just have so much of it or access to it that it's just like, oh, it's already almost done, better replace it kind of thing, instead of trying to get your money's worth out of it. Like you wouldn't, someone who can get toothpaste for super cheap probably wouldn't squeeze out like the very, very little that is left at the end, right? Some might, right? 特別な魔法の糸が織り込まれていて、放熱にも防寒にも優れているからね。特別に監督生君にも我が寮の冷凍をお貸ししよう。おお You're right, this is toasty. Wait, no, come on, show me. 午前へ向かうんだ。清掃でなくてはね。エベル君、飛行ペースは合わせてあげられないぞ。ついてこられるかな？なめでもらえば困るや。飛行術ならマジフト部の1年生で一番の腕前ってレオ絶対遅れたりサメハンで。 I love it when Apple has that like delinquent look on his face.
嘆きの島へ向けてアンルー A long sea. I think of Doctor Who when he says that. All right. What do you got going on, Idia? Chapter 26. A helpful presentation. Styx Institute conference room. Oh, okay. Oh, they even got a collar on too. いでや、さっきのはどういうこと？あたし、これでも世界的モデルなんだよ。自分の肌に触れるものには全てこだわりがあるんだ。それをフルオートの洗浄マシンで丸洗いってどういうこと？ Probably a decontamination. しかも、化粧水の用意すらないなんて。美肌を保つためには洗顔後のケアが一番大切なのに。Hey, what's up, Penguin? Hope you are doing well today. Saludos, Lord Cactus. Saludos indeed. Thank you so much for the kicks. I really appreciate it. I hope you're having a doing welly well. Yeah. Doing welly well always. Heck yeah. I'm glad to hear it. Alright, so we got everyone in the Styx outfit. So what's the dealio here? It went into my mouth, but it even washed inside my ear. 僕は何事も効率重視なタイプですが、将来どれだけ忙しくなっても全自動入浴マシンだけは一生導入しないと今決めました。研究員のみんなには入浴がすぐ済んで効率的って好評なんだけどな。何より腹が立つのはこの首輪だ。 Yeah, the collar. この超過、僕のユニーク魔法、オフイズ・ユアヘッドと同じ効果があるようだね。I wouldn't doubt it's based off of it. さっきから何度も魔法を使おうとしているけれど、I'm pre-downloading Crimson Desert now, Cactus. Okay, so I haven't made an announcement yet because we'll see tomorrow, but there's a very high chance that I will be playing it tomorrow when it. Okay, no, sorry, let me take that back. Getting too excited. There is a chance I will be playing it tomorrow. So if you guys want to see what Crimson Desert is like, tomorrow, but it's gonna be a little bit later than my normal time. So instead of 12 noon PST, Crimson Desert comes out at around 3 p.m. ごめんね。そのジョーカーは正確なデータ収集の So we're gonna give it a try around then. Comes out 3 p.m. for me tomorrow. Oh, okay. Yeah. I'll probably play it. I mean, obviously, I understand if you won't drop by because, you know, spoilers and whatnot. But you did ask before if I was gonna play it, so maybe. Sorry about that. We have to make people wear these to ensure accurate data collection. っていうかリドル氏、魔法使おうとしてたんかい。油断も隙もないとはこのことですわ。では、皆さんが外界から持ち込んだ雑菌の There'll be Twitch drops too. Very cool. まずは自己紹介がてら、我がステュークスの紹介ムービーをご覧いただきます。紹介ムービー？席にかけて前方のスクリーンをご覧ください。Maybe I'll watch your stream. Who knows? For sure. You know I'll love to see you there. But no pressure. 館内では映像の撮影、録音は規定により禁止されています。映像の途中でご気分が悪くなった方は、当館スタッフまで遠慮なくお知らせください。Okay. 魔法。それはかつて奇跡と呼ばれた超自然エネルギー、イマジネーション。その果てしない可能性。Imagination. しかし、大きな力は
時に災いをもたらす。魔法のある豊かな暮らしを守るため、魔法技術研究所ステュークスはさまざまなデータを世界中から収集、Okay. 分析、魔導技術の安定運用、魔力解析、遺跡、魔法石の保全、ブロッド排出量削減、 A lot of mission reduction. オーバーブロッド経験者のケア、魔法災害予測システム、ファントムのデータベース、 Post overblot その他 treatment. さまざま I 非 think 営 that's a 利 front. 活動を通し、世界中の皆様を影からお支えします。 I don't think post overblot 魔法 treatment is 師の even 安全な required 暮らしと活動を守る because they've been perfectly 魔 fine 法 this 技術 entire 研 time 究 after 所 we beat them. ステュークス。 I feel like it's a front. It has to be a front. ムービーは以上となります。ご清聴ありがとうございました。なんだかものすごく安いイメージ PV だったわね。まあ噛み砕いて言うと、ステュークスは不確定要素満載のミラクルパワー、魔法を安全に運用するためにい People ろいろ mistakes やっ make て sure る。 people use it safely. 中でもブロッドに関しては、まだ人類が粘土板に文字を彫ってた頃から飽きずに研究し続けております。Which is interesting because they say that, right? Because that would imply that there's a bunch of like breakthroughs that they've had on it. And then Crowley mentioned that there wasn't that much data on it, at least not public data. So it leads me to believe that maybe. もう少し詳しくステュークスのことを知りたい来館者のために約2時間半のドキュメンタリー映像も用意しているよ。再生しようか。ありがとう。もう十分だ。ステュークスは古来よりブロッドの研究をし続けている。 Right. そして俺たちはオーバーブロッド経験者。 Right. となればお前たちが何をしたいのか。でステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい Acting 実 director. 験をする That's something that I noticed at first. Is he said he was acting director, so I wonder what the deal with that is. He did mention like his parents might be out, so. Okay, here we go. This chapter title seems promising. Chapter 27, Overblot Explanation. Styx Institute, Conference Room. でステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりだ。よくぞ聞いてくれました。まずは君らを椅子にくくりつけて動けなくして、ありとあらゆる方法で体の隅々まで検査して、ストレスとブロッド蓄積量に関するデータを取らせてもらおうかな。What? そんな理不尽な行いが許されると思っているのかい。 Listen, if nations can't even stop them, I doubt. Like, what are you? いや、ネタに決まってるじゃん。冗談通じない人怖。Oh, I see. he got me there. Oh, you pissed off Riddle 冗 though. 談だとしてもちっとも面白くありませんよ。同意ね。こっちは服も魔法も全部取り上げられて丸腰状態なんだから。もう兄さん、みんな突然ここに連れてこられて不安なんだよ。あら、弟の方がよっぽど人の心を持っているようね。それに被験体に過度なストレスを与えると正確なデータが取れなくなっちゃう。 It wasn't about the stress. 全言 It was about the data. 完全。あのね、ナイトレイブンカレッジのみんなに来てもらったのは We デー would タ収 like 集 you に to 協 help 力 us してほしい collect からなんだ。 data. 君たちはオーバーブロッドした。でも I did say ファ that. ントムに取り込まれず戻れた I did say that 貴重 earlier. なサンプルだから。 Since you overblotted but weren't consumed by phantoms. Okay, so it seems to me that for the most part, overblotting and coming back is not typical. And the fact that like 5 of them, or roughly 5 of them, happened all in the one area is interesting enough. Which leads me to believe that's also why they took Crowley, because maybe they believe he has a hand in it, or maybe he has some insight or something. ファントム
Any information that might help them devise as to why? 出したブロットが巨大な化身を形作る。 Takes a giant form, right? 君らも見ただろ。自分の背後に現れた顔のない怪物の姿を。 Oh, these pictures are cool. I'm guessing it's like their emotions, the solidified versions of their negative emotions. It's probably why it crystallized. 自分の限界魔力量以上の魔法を使えたでしょ。なんでだかわかる？あの化身、ファントムは術者の負の感情がたっぷり詰まったブロットをエネルギー源としてるからだ。That's interesting. Because in theory, right, if it feeds on the blot, it wouldn't kill them unless the moment that they run out of blot to feed on, it feeds on them, kind of deal. ブロットは魔法を使うと発生する有害物質。通常魔法師にデバフ効果しか与えない。でもオーバーブロット状態の時はブロットのデバフ効果がバフ効果に反転するんだ。だからオーバーブロットした魔法師は本能的に魔力をガンガン消費してブロットを生成し続ける。それを吸い上げファントムもどんどんアタックアップする。 Okay. で、最終的に魔法師の魔力が底をついたら苗床としての役目はおしまい。 Oh, okay, yeah. All right. 苗床って言葉のまんまだよ。ジュースが空になった瓶はゴミ箱。 Okay, all right. 術者本体は消滅し、欲望と負の感情にとらわれた怪物だけが残る。未練がましく呪詛を吐きながら、この世をさまよう怪物。Phantom. だからファント。Okay. そうなったら、マジカルフォースに討伐されるか、あるいは、Or? 捕獲され、検体としてステュークスに収容されるか。 Okay, so then why didn't the one in the dwarf cave get captured? And I was talking about this before. Like, how did they even? Well, first of all, how did they even know that these five people overblotted in NRC, right? And if they did know about that, wouldn't it stand to reason they would also know about the dwarf mine where there's an overblotted? There was a phantom there, right? Because they didn't, it leads me to believe maybe that there's just someone, I guess, Idia in this case, or maybe even Ortho was like measuring that. ごく稀に魔獣や野生動物なんかに紛れて山奥に隠れ住んだりもしてるらしいけどね。Oh. Oh. オーバーブロットし魔力を放出しきれば命を失うと聞いている。 Is Grim あの怪物だけがこの is 世 Grim a phantom? にわかには信じたくない話ですね。ま、ファントムにまでなっちゃうケースはそこまで多くない。そもそも本来オーバーブロット自体魔力の保有量が多くて実力ある魔法師じゃないと陥らない現象だからね。排出率渋めのソシャゲの10連ガチャで SSR4 枚同時抜きするくらいのレア。 That's pretty rare. というか実力ある魔法師って思慮深くて自分を律するタイプがほとんどなわけじゃないですか。 Oh, but the pride of the NRC probably. なのにこの短期間にこれだけの人数が同じ学園内でオーバーブロットってうちの学園 SSR 前代未聞の問題児のカードが連続で実装され Right. すぎくそ Yeah, exactly. That's about what I surmised. お前は本当に人の神経を逆でするしゃべりの天才だな。では僕たちを被験体として連行するよ So what う now? スティークスに命じたのはイデアさんなんですか。 Ah, それは to be continued. ステュークス署員がその情報を部外者に開示することは禁じられているよ。ただ各国に派遣されているステュークスのエージェント以外にも情報提供者は世界中にいる。 Global network of Okay. informants. Okay, so in that case, there was probably a rat. 魔法技術研究所ステュークスは昔からブロットについて様々な研究をしていることは話したよね。
その中でも特に Well, it's either a rat or Idia 完全に有効活 or 用する Idia ために knowingly 力を reported 入れ it, ているんだ。 or if Idia didn't knowingly report it, because someone mentioned that, like, how could Idia's shroud go to the school without an approved aide? And I guess in the case of the approved aide, it was Ortho, right? This is just wild guess. And if Ortho was, I don't know the details behind Ortho yet, so this is kind of like just blind guessing here. If Ortho is in fact the aide and was sent there not by the will of Idia, but by someone else, you know, they approved it. Like if the Shroud family approved them having Ortho nearby as an aide. Perhaps there's some measuring instruments inside of Ortho that operate regardless of Idia's wishes. That's my guess. That is my guess. Interesting. Chapter 28, Contract Negotiation. Styx Institute Conference Room. ブロットを有効活用するですって。 Yeah, I have no doubt. I mean, this is the kind of thing that really makes a lot of sense, because I thought, I mentioned early on in this book that I thought that the Styx Institute, or whatever it was like a PMC, like a private military company. And it stands to reason based on the fact that they have a bunch of technomantic weapons and like high quality and like advanced things. It would stand to reason that at some point someone would want to weaponize Blot, right? そんなに驚くことでもなくない? Like what if you could just drop someone that is about to blot onto a battlefield, let them blot, does the damage, and then they basically finish themselves. 社会環境経済の持続可能性については世界中で議論。 That's just, by the way, that's I don't think they would do that. It's kind of wild, right? But the reason why I thought of that is because I love Resident Evil, so they just drop like a tyrant or something, let it mutate, and then it just kills everything. You know what I mean? Sustainabilities. Hi, Chaos. Hope you are doing well today. Hope you are doing fantastico. Gloria al Bla. Gloria las plagas. Gloria las plagas. Gloria las blood. Gloria las blood. Hi. What? You're gonna tell me it's an untapped resource, isn't it? Yeah. Uh-huh. Yeah, okay. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah, I'm onto you. I'm onto you, man. BS. Okay, I'm gonna take a guess here. They want to find out a way to be able to milk. I mean, it's not. That's the worst possible word I could use in the case of this. In the case of this game. Okay, let me rephrase that. They want to harvest the energy of blot. So maybe they want a way to have someone blot but not die, so they can just continually harvest it. エネルギー資源。その大切な研究のためなら使えそうなサンプルは力ずくで捕獲してくると。I think they aren't justified, but everyone believes it's justified because blot is such a problem. Because otherwise the other, like I said before in the previous stream, otherwise the other nations would have a problem with kidnapping citizens willy-nilly just because they blotted, right? But that leads me to believe that there's some sort of deal between the Styx Institute and those nations, likely providing information about blot, right? It's like, oh, if we let Styx Institute take our overblotters, maybe they can actually provide us information in return. So maybe they do it willingly. 今回みんなに事情を説明することなく強制的に連行してしまって申し訳なかったと思ってる。でもみんなだって
もう二度とオーバーブロッドなんかしたくないでしょ。ましてやファントムの種芋として出がらしなんかに絶対なりたく Yeah, な of いよ course ね。 not. そのためには自分の持つ魔力やブロッドの性質について知るのはすごく大切だよ。 Yeah, I agree. ステュークス本部には世界最新の検査設備が揃ってる。ここ以上に正確で詳細なデータが取れる場所はないはずだよ。 But based on the clothing and the collar, this is obviously a permanent 未来の stay. 自分のためにもしっかり精密検査を受けていってほしいんだ。 Okay. 随分と聞こえのいいことばかり言うのね。要はデータ収集に付き合わなければ学園に返すつもりはない。 Hell, I think you live here now. 話が早くて助かるよ、リルシェン。というわけでサクッとデータ収集を終わらせよう。ムービーの次は何なんですか？ NDA 秘密保持契約ってやつ。読んで内容に合意したら最後にサイン頼ますわ。フォームにメアド登録しといてくれたら写しのダウンロードアドレス送るんで。 How convenient. はあ、有無を言わさず連れてこられた私たちに NDA にサインしろですって。 I mean, I wouldn't, but it depends. 武器を持った人間まで同席させておいて脅しも同然じゃない。ああ、出た出た。電化製品の説明書を最後まで読まないくせに動かないんですけどとか怒るタイプ。It's funny. He says not working, but in Japanese he actually says ugokonai, which is it's not moving. So I just think that's interesting. That's how they translated it, because they could have. Well, I mean, I guess contextually you could say like, okay, if it was like a Roomba or something, ugokunai, it's not moving. So I guess it's, but by context, it's broken. Right? I guess, yeah, that makes sense. 読む前からファイティングポーズを取らないでもらって。これは君たちを守るための契約でもあるんだ。 From what? 最初に言ったでしょ。君らが僕らに言いたいことをしないなら、僕らも君らに言いたいことはしない。 Yeah, which makes a lot of sense. 君らがデータ収集に協力してくれるなら、最先端のブロッドケアを提供する。検査にかかる時間は約24時間。たった24時間だけ僕らに協力してくれる。24 hours of your time. There's gotta be a catch. で、スムーズに検査を終わらせて、サクッと全員ハッピーに解散ってことで。I mean, Azul is gonna look over the. He's gonna look over the contract anyways. Like he's good at that. So. 一刻も早く解散したいなら、さっさと読んで、ちゃちゃっとサインして。くそ、あのかいわれ大根、こっちが丸腰だと思う。 Like, what's to stop him from getting in? Oh, well, okay, yeah, maybe the NDA この sign. 首輪がなければ、あの野郎の髪の毛を全部砂に変えてやるところだ。あられよな、たまには気が合うわね。1 hour later. Okay. It's like, what's to stop them from jumping them? 本当に内容を一字一句最後までしっかり読んで、1項目ごとに質問してくることはある。 It's probably Azul. サインするならあ、すべての条件に合意できてからなのは当然でしょ。 Okay, for Vil it makes sense. ええ。 Vil it makes sense. Azul it makes sense. Riddle is meticulous, so it makes sense. Jamil would never want to be put in a position where he's at a disadvantage, so it makes sense. ビル先輩とアズールの言う通りだ。もし法に触れる内容などが盛り込まれていたらどうするんだい？君らほんとブレないな。さすが SSR 前代未聞の問題実集団。I mean, they're special for a reason, right? Okay, so it's about to go to ads right now. But what I'm gonna do is I'm gonna start the ads early. I'm gonna go take a I'm gonna go eat something really quick, and then I'll be back. So we're taking a quick 3-minute break while ads on Twitch goes, so I can eat something really quick, and we'll be back right to it. All right, so I'll see you guys in a little bit, chat. Why do I keep doing that? Why do I keep doing that? Okay, hold on. There you go.
I'm gonna move it. I'm gonna move it in my scene list. Why do I keep doing that? Jeez. All right, right back. I was just making sure to eat something because I haven't eaten anything yet. VR simulation. Okay. Yeah, watch. We're probably gonna get bodied. Chapter 29. VR simulation. じゃあ全員からサインももらえたところでさっさと検査を始めよう。バトルシミュレーター観測用制御卓の準備はすでに完了しているよ。オッケー。まずは被験体のみんなには2チームに分かれてもらう。最初のテストは被験体 A、被験体 C、被験体 E で行う。次に被験体 B、被験体 D。ボルト、バトルシミュレーターに A、C、E の3人を案内してね。了解。リトルローズハートさん、アズール・アーシェングロットさん、ビルシェーンハイトさん、僕の後についてきて。残りの2人はこのままこの部屋で待機を同じです。 Just how intense the combat. I mean, people have said that book 6 is kind of like hard, so 僕も席を外すけ I ど just wonder how intense it's 何かあ gonna っ be. たらドアの横の内線でスタッフにコールして。おい、所長代理さんよ。小腹が空いたら注文できる軽食のメニューくらい置いてねえのか。出た、レオナ・キングスカーラー。残念だけどそこになければないですね。たく検査中に何でも好きなもの食べていいわけないだろ、チョコ。これだから Okay. やれやれ、飛んだことになりましたね。Yeah, it doesn't help if you're trapped there. ああ、まったくだな。所長代理、連行した被験体 F の検査はどうなさいますか。
医療班からはまだスリープ状態から覚醒していないとの報告が。 Still asleep. 被験体 F グリム氏 Oh. あのモフモフに関しては不確定要素が多すぎる。 Yeah. 使える魔法も他の5人とは比べ物にならないくらいしょぼいし、 I almost forgot about Grim. シミュレーターでテストしてもあまり意味なさそうなんだよな。とりあえずまだ寝かせておいていいよ。意識が戻ったら一応報告くだしゃ。了解。試験体 A、C、E、ウォルトと共にシミュレーションルームに入室。 Happy now. Grim getting called mid. 各種レーダー計測準備完了。2100記録を開始します。ああ、テステス。こちらオペレーティングルーム。こちらの声聞こえてます？こちらシミュレーションルーム。音声良好。テストの魔力測定ギア各被験体に装着完了。ちょっとあんたたちだけで勝手に話を進めないでくれる？だだっ広い部屋に連れてこられたと思ったら大きなヘッドセットをかぶせられて何も見えないんだけど。一体僕たちに何をさせるつもりなんだい？まさか同士討ちをさせるつもりじゃないでしょうね。そんなことはさせないよ。今みんなに装着してもらったのは魔導 VR 用のヘッドセットさ。これから君たちには仮想空間で敵とバトルシミュレーションをしてもらう。仮想空間でごちゃごちゃ説明するより体験してもらった方が早いな。オルト、始めて。待ってください、イデアさん。さっき説明書は最後まで読めって言いましたよね。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。 Oh boy, time to get my stuff rocked. Time to get rocked. Please be an element that I have something good with. へえ、いい度胸が終わりだね。Wait. I'm scared. What is this place? It's a virtual space created with Technomantic VR. You cut off your magic at the facility, but you can use it all you want here. And your real-world body won't sustain any damage no matter how rough you get. So feel free to cut loose. I see. In that case, there's no need to hold back. I wasn't planning on it. Here goes. Oh no.さあ見てなさい。 I'm already worried. いいチョイスよ。嵐を届け。ただで済ます。こちらでカバー。よろしい。I don't really. いいでしょう。反撃はさせる。連携する。 I mean, we just gotta be able to. そうだね。やりますね。見ていられたゴータ転校。適切に対処。ほら。やっつけたった。真剣に考 Likely え to た。 be water. いいチョイスよ。サボータあんたにはもったいない。光栄に思いなさい。私がこれはどう？ The cosmic. わかりました。ええ。おやすみしていきます。そんなもんかな。青。被弾。これは大健闘でした。Chapter 30. Ritual Aggression. 第一テスト完了。 Test 1 complete. シミュレーター内 Subjects で are cooling 被 down 験 within 体 the の sim. クールダウンを開始します。 Nice. 被験体 A、C、E。バイタル正常。 Enjoying the plot? Yeah, actually,
I've been doing a lot of theorizing, and I've just been generally enjoying it. まあ Trying to guess the 大体 motivations. 予想通りのステータスって感じですか。バトルシミュレーターとラケシスシステムの同期完了。 Yeah, I can understand now why people like book 6. じゃあサクサク次のフェーズに行こう。オルトお願い。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。ここは大食堂。 I mean, okay, it stands to reason. 僕たちは I guess 一 for 体 like 何を VR. ああ、ここにいたんだね、ロア・ドゥ・ポワソン。リドルも一緒だったんだな。そろそろ寮長会議が始まるぞ。アズール、今日の会議で議題にするとおっしゃっていた件、資料を。What the heck? どうしたんだい、3人とも。狐につままれたような顔をして。俺たちの顔に何かついてるか？いえ、なんでもないわ。行きましょう。ビル、いけないよ。そんなに無防備に背中を見せては。ルーク、突然何をするの？ Oh no! Evil virgins! トレイ、お忘れではない。 Oops. この学園の生徒は全員寮長に挑む権利を持っている。学園長にはすでに決闘の申請を出してあります。あんたたち、私たちを倒して寮長になろうというの？私はね、ビル、美しいものが好きなんだ。 Right. 一度醜い行為に手を染めた君を美しき女王の椅子には座らせておけないのさ。What's gonna happen here? あまり手荒なことはなんて不幸せな人なんでしょう。 It's a 50-50. いいだろう。 Ah, yeah, 50-50. Gamba. じっとしろよ。図が高いね。忠告したぞ。退屈だ。たまには Gamba, let's go! So 50-50 here. But we're gonna go fire. どうしてやろうかしら。やりますね。覚悟はいいか？天性さ。すまない。いいな、今だ。任せて。 Still a 50-50 here, but I'm just gonna guess fire. It's just easier. あんたにはもう風を運ぶ。面白いぞ。覚悟するのね。 Probably gonna be わかり fire. ました。なるほど。おや力になりますよ。どうだ。優しくしろ。無駄です。 Okay, so そうだね。 it's gonna be neutral damage, but I feel like it's more than I will. 逃げ切れる。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。 Nice. Can you fail these ones? Tyan, what are you doing? What are you being crazy for? What do you want? What do you want? Can I help you? Yeah? What else? Uh-huh. He's having zoomies on my bed. Oh, there he goes. No, oh, there he goes. I would assume yes if you pick all bad elements. Oh, okay. Chapter 31, analysis session. This book is definitely fun for the amount of new information given to the player. That I'm also a big fan of sci-fi and narratives involving experiments. So true. Have I said that Steins Gate is probably one of my favorite anime? I love Steins 第 Gate. 2テスト完了。シミュレーター内で試験体のクールダウンを開始します。被験体 A
C、E、クリスティーナ。バイタル正常。ブロット蓄積量増加を確認。68% 解析完了。ラケシスシステム同調率低下。残り 5%。4。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。Titan has the zoomies right now. Steins Gate peak. Yeah. はい、よろしく。それが終わったら、次は Titan has zoomies, so he's running just back シ and ミュレーシ forth. ョンルームへ You 案 can 内 hear して my くれ mom laughing. 了解。 What, Hunter? You want love too? What, Bubba? Hunter's getting all jealous because. What's the matter, baby? Thank you for the kiss. Give me a kiss. What a good boy, my Hunter. 名門の英文カレッジの寮長の保有ステータス一覧。興味深いですね。僕も今そっちのデータを覗いてるけど、すごく面白い結果が出てるね。I wonder if you become more resistant to overblotting, or could be either or. You become more prone to overblotting every time you blot, or become less prone to overblotting every time you blot, 各被験体の計測数値をモニターに表示。or reverse. おお、だいぶブロットの溜まり具合に差が出てるね。ですな。まずリドル氏だけど、とにかく魔法の発動スピードが爆発的に速い。Right. 幼少期から英才教育を受けてるスポーツ選手と同じで、物心つく前から特殊な訓練を積んで、人為的に魔力量を引き伸ばされてる。エリートというより、アスリートって感じ。彼はバトルシミュレーション中も判断に迷うと魔法の出力を上げて押し切る傾向にあったよ。Because he's an angry little 切 shorty. れるパワーがあるからいいけど、効率は悪め。出力に比例して、ブロットの蓄積量もかなり多い。Spock accumulates spikes with his output. 解析データを見ると、外的要因によってメンタルに影響を受けやすいみたいだ。Okay. 第2テストでのストレス負荷が明確にブロット量に影響してる。 Test 2 being against 魔 comrades. 法性能は優秀でも、体力面と精神面が脆い。攻撃力が高いけど防御が神な P キース。もしリドル氏が MMORPG に異世界転生したら、ジョブは遠隔アタッカー一択ですな。ピーキーというならアズール・アーシングロッドさんも面白い検査結果が出てるね。アズール氏は魔法の発動スピードは遅めだけど、Okay. コントロールは的確。ガンガン数を打って前に出るリドル氏に比べると、周りを見て補助に回る選択をしていることが多 A い。 strategist, if you will. よく言えば落ち着いてて効率いい。悪く言えば他人を盾に時間 Well, 稼 yeah, ぎ that's してい it. る。ということは一歩後ろから全体を見て立ち回るヒーラー系のジョブが最適かも。 I guess. 全文同意。メンタルの立て直しが早めなのもサポートジョブ向きのステータス。 Definitely a support, but I don't know about a healer. でも使える魔法の多彩さに比べて魔力保有量が追いついてないみたい。だからこそじっくり使いどころを練る傾向にあるんじゃない？魔力保有量の少なさを頭の回転の速さで補ってるとでも言うのかな。 Right. ユ Okay. ニーク魔法も魔法道具を一回噛ませたりしてて特殊だし、アズール氏はとにかく慎重第一って感じ。リドル・ローズハートさんとは真逆の立ち回りだね。 He's a thief wizard. 言えてる。で、最後にビル氏だけど。いやー、安定してますな。魔力保有量、具現速度、魔法威力、すべての数値が高い水準を保っているよ。 I believe that. 特別尖った It's 性 about- 能ってわけじゃないんだけど、攻撃も防御も It's 苦 about 手 perfection. がないか。 Being beautiful. Uskashi. 確かビル氏はナイトレイブンカレッジに入るまで専門的な魔法教育を受けていなかったはず。それを思えばなかなかな数値でござる。体力面も精神面も安定していて、ストレス負荷によるブロット量への影響が少ない点にも注目したいね。こ Okay. れは絶対にタンクを務めてほしいステータス。わかる。タンクは戦闘にとって敵と対峙しつつも冷静な判断でパーティーを導かないといけない。 I guess that's true, right? ビル・シェーンハイトさんにぴったりのジョブだ。 A tank doing shot calls.
I remember when I was doing when I played FF14 and I was doing like Savage and Extreme raids. Trying to think about it. I don't think it was the tank. I mean, I wasn't doing shot calls, but shot calls was just whoever knew it. ウィル氏のユニーク魔法ベアレストワンオブオールは持続型のデバフだから保有魔力量が多めで発動から消滅までの時間が長いのもポイント高い本人と一緒にネトゲするのは嫌だけどこの3人がキャラクターとして登場してるゲームなら楽しくやれそうっすな I mean, with the new data, shouldn't you be able to like make constructs of them in VR, like you did with Rook and others? But that brings the question, like, do these constructs that they were fighting in VR, just how close were they to the original? And if they are close, where did they get the data? Just by, you know, existing and observing? Is Ortho recording? Is little brother in fact big brother? Chapter 32, Mutual Concern. Styx Institute, conference room. 連れて行かれた3人一体何をされている Do I even have a Leona leveled up? I don't think so. We'll see. 虫か別に構わないがあのカイワレ大根喋りすぎだえカイワレ A radish. ああ、 Oh. イデア先輩のことですか言われてみれば学園にいる時より口数が多い気がしますというかイデア先輩は寮長会議にもほとんど顔を見せない I mean, he has social anxiety, so it makes sense, right? And Riddle, of all people, would know, especially since the fact that he was trying to get him to do a presentation in person, and he was, like, avidly against it. そういうこっちゃねえよステュークスは秘匿された組織のはずだろ守秘義務契約にサインさせたところで人の口に戸は立てられねえもんだ理性を失ったファントム相手ならまだしも俺たち相手にイデアは情報を漏らしすぎているなるほど確かにそれに俺たちを連れ去る時にもあのカローンとかいう鎧がそうですねスマホで動画などを撮影し拡散している生徒もいるかもしれない Exactly, so... 情報を規制する方法について考えられるパターンはいくつか Something would have to get out, right? 嘆きの島に連れ去られて帰ってきた魔法師はいない被験体 B レオナ・キングスカラーさん被験体検査を始めるよ僕についてきてはいはいお手柔らかに頼むぜ Control room 被験体 B、D オルトと共にシミュレーションルームに入室各種データ計測準備完了2200記録を開始しますテスト用魔力測定ギア各被験体に装着完了それじゃあ被験体 B、D の第一テストを始めるよ了解バーチャルエネミーモードスタンバイダイブスタート Okay. Hopefully my Gamba is as good as it was last time. Knock on wood. 総員心配するなすべてうまく Where are we? This definitely isn't the same room. Looks like we can use our magic now. Oh, I get it. These headsets are showing us some kind of virtual space. Glad to hear you caught on. Let's get this test started. Something. Something. Doesn't really matter who. 俺もそうする Watch it be water. 支援するOh, okay. I was scared for a second there. はいはいサポーター先生つまんこちらに間違い統一 We just gotta survive. It's a good chance it's gonna be Cosmic next round. Gamba. 始めようか
サポートは慣れてる。受けてみる。二段私に続け。さあ、二段退路を掲げ。考えたな。サポートってやりすぎちゃ私が見せてやる。考えたな。 Please don't kill me. サポートは行く。3回して囲み込め。空。 Oh, thank gosh. 俺に That was 勝てる。 close. That was closer than I would have liked it. Yare. Chapter 33. Chapter 33. An expected turn. An expected turn? 第一テスト完了。シミュレーター I 内 thought he was saying something along the lines of like, unexpected turn. 危険 Sorry. 体 B、D バイタル正常ブロッド蓄積量すべて正常値内です。ラケシスシステム同期完了。第2テスト準備完了しました。準備完了。はい、じゃあ次行ってみよう。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。 Oh, you're going straight back into it? Oh. Whoops. 学園の植物園。おーいレオナさん。ジャミネやっと見つけた。置いてい I doubt Kaleem would even attack, so I'm sure Jamil's gonna悪い。I'm sure they're gonna catch on immediately. レオナさん、魔法薬学のレポートの提出期限今日までっすよ。 No idea what's going on, but hello everyone, hope you're all doing well. What's up, Russ? 今回は絶対に提出させろってクルーエル先生に。レオナさん、何すんすか。He caught on immediately. 俺の頭の中に干渉して記憶の中からこのラギーの映像を作り出してんのか。一体何を言って。油断したところを後ろからドカンとやろってんだ。そうはいくかよ。Blast me from behind. Uh-huh. ああ、なるほど。やはりそういうことですか。これがブロッド蓄積量を測るための検査だと考える。 Wait, but that kind of ruins the test though, because the intention is to create stress, right? この後、俺たちが動揺しそうな言葉を投げかける。精神に揺さぶりをかける。 Just saying hello and making the rounds. Keep up the vibes and have a great day, Cactus. Hey, thank you so much, Russell. You have a good one, okay? 確かに。 Thank you for dropping by. ジャミルどうしたんだよ。急に怖い顔して。大嫌い。んじゃさっさと検査とやらを終えようぜ。はい。 Honestly, Jamil is probably like, finally. Finally, my time is 俺 come. と勝負？力と牙以外に戦う術はある。 It's like, let me strike him down. あ、はいはい。油断大敵楽しっす。癖になるしね。いいことした。ローストにしちゃうっす。いいぜ。考えたな。油断したな。いで。おまぬけさん。さあ、どうだ。 A chance to beat him up. さあ無理はすんなよ。いで。こっから。こいついで。絶対に勝つ。 I
俺もそうする。無理はすんなよ。見せてやるよ。行く。いて。それとっておきだ。 Oh, this is just double water. 正解だ。サポートは慣れてる。行く。いて。俺の力で。とっておきだ。ほら、すべてうまくいっただろ。Okay, okay, okay. What's the required level to beat books? Let me see. Really quick, just real quick. It's like 50 something, right? Oh, I guess required rank. Okay. Oh, hopefully we don't run into any road stops. Or, yeah, road stops. いや、早い早い。二人ともシステムの構想に気づくの早い。レオナ氏、さては夢の中でもこれ夢だな。He always knows he's dreaming. ないな。ジャミル氏もストレス負荷がほとんど数値に影響してない。なんでオーバーブロッドしたんだこの二人。あとビル氏。ラケシスシステム同調率低下。残り 5%。4、3、2。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。ふたふた45テストの全工程を終了しました。モツです。データのバックアップが終了したら各自上がって。了解。 Okay, okay. Yokai. 被験体をヒーリングルームへ移送完了したよ。みんなよく眠ってる。お疲れ様、オルト。兄さんもお疲れ様。レオナ・キングスカラーさんとジャミル・バイパーさんのテスト結果は？計測完了してるよ。今モニターに表示する。わあ、どちらも優秀な数値だ I'm ね。 just listening for something. レオナ氏は腐っても王室関係者っすな。幼少期から高度な魔法教育を受けてるのが如実にわかる。魔法の発動スピードも魔力保有量も非常に優秀。中でも出力の微調整がピカイチで、敵の攻撃威力に合わせて繰り出す防衛魔法はお見事。魔力の無駄遣いが少ない。つまり無駄なブロット蓄積も少ない。ストレス負荷によるブロット蓄積値に大きな変動がないのもポイントが高いね。でもこれに関しては何とも言えないっすな。レオナ氏が外部要因から来るピンチに強いのは分かったけど、内部から来る怒りや悲しみの感情に強いかどうかは今回は計測できてない。Yeah, they caught on immediately, so there's no way they'd be released that much stressed. 精神面が安定傾向にあるからこそ。大きく感情に波風が立つとき、爆発的にブロットの蓄積量が増える可能性もあるの。レオナ氏もビル氏と同じくタンクのジョブを務めてほしいステータス。 We're getting a gauge of just how strong each of them are. 本人の性格がリーダー職とも言われるタンクにも Hey, bro. 向いてないのは置いといて、みんな性格と最適ジョブが絶妙に噛み合ってないところが SSR 前代未聞の問題児っぽさ満載。ワロス。じゃあジャミルさんはゲーム。ジャミル氏はどのジョブでもそれなりに立ち回れそうなんだけど、傾向としてはアズール氏と似たタイプです、ね。 Efficiency over speed. プロフィールを見るとジャミル氏もナイトレイブンカレッジに入るまでは専門的な魔法教育。 I'm sure he was present though for Kalim's. ガス欠を恐れてるのか。
Has to be, 常 right? に魔力残量を気にして立ち回ってる感じがある。兄さん曰く、よく言えば落ち着いてて効率いい。悪く言えば他人を盾に時間稼ただ、防衛魔法の発動だけはかなりスピード。 Almost like he was taught to defend someone. カリムシの護衛役だから、そこに特化してる。Okay. じゃあ、タンクをサポートする近接アタッカーかヒーラーが最適ジョブかもね。ですな。初心者向けジョブと思いきや、結構立ち回り難しくて上級プレイヤー向けのやつ。Really technical. 誰が実装されてもジョブレベルを上げるのが楽しいゲームになりそう。 RPG ゲーム、ナイトレイブンクエスト。 Night Raven class. 悪くないかもね。いいなあ、そのゲーム僕やってみたい。オープンワールドでさ、まず最初に7つの国があって。いやいや、オープンワールドってうちわ向けネタなのに開発コスト高すぎか。64キロビットのロムカセットなら考えてもいいけど。兄さんならサクッと作れちゃいそうだけどな。まあね、でもめんどくさいからやんない。 Pain in the ass. Relatable. ねえ兄さん、今度マッスル紅さんとやってる MMORPG に他の寮長さんたちを誘ってみたら。いや無理無理、急にどうした。ゲームなんて興味ないメンツばっかりでしょ。 Muscle Red. それにステュークスに関わった人間は I'm ready for Muscle Red to be someone he knows. ネテの皮は記憶からもデータからも僕たちの存在を消すことができるシステム。 Maybe like Ace? 外界の生きてる人と親睦を深めようなんて考えるだけ無駄だよ。どうせいずれ全部なかったことになるんだから。 He's been left behind too many times. Or he's been burned so many times. Seems like. Chapter 35. All Alone. Styx Institute. Private room. 話すんだぞ。ここ VDC が終わってその日の夜に腹が減って、それから Being kidnapped. Oh. Ooh. Attacking me. That's what you 俺 remember. 様、なんで古文にあんなこと。もしかして古文のこと引っかいたからここに連れてこられたのか。 No, I don't think so. みんな連れてかれでまる。待てこの待ってろグリム、今助けてやる。おま俺らは Okay, at least Grim is logical. He's remembering this stuff. So it's if it was because he hurt people, they never would have said that. Well, okay, maybe even then. There you go. Yeah. I'm assuming that's me calling out to them. Calling out to Grim. ボロボロだった。エース、デュース、エペル。I feel like asking, but for how many hours or chapters are we going to go today? We're going to try to split it up as evenly as possible. So if we get lucky, we're going to be somewhere in the 40s. 42s, 45 maybe. 俺様、もうオンボロ寮には帰れないの。 So I'm trying to split it up evenly between 4 days, right? So the Tuesday, I mean yesterday, today, and then next Tuesday and next Wednesday. And I believe there's 89 chapters. So like 29 and a half, 22 and a half is about that divided by 4, give or take. I see. That sounds good. Yeah.
So that way we can, so that way on Thursday, sorry, next Wednesday would be the finale. So it's like, if I organize it that way, let's say for example, you guys won't miss anything if you decide not to show up like today or something like that. Because I separate it evenly, you'll know for a fact that next Wednesday will be roughly the finale. So if you guys wanted to see the ending or like, I don't know, the overblot or something like that, or how I react to that, you would know when that it'd be that day. Chapter 36, Waters Unknown. 青い空、暖かな日差し。今日は絶好の飛行日和だね。そうですね。なんだか元気がないね、エベル。And probably when we get 移動で疲れてしまったかな。when we get into chapters, it's like what 22. So once we get into like, I would say maybe chapter 43, 42. それもありますけど、いろいろすぎて。43, yeah, probably 42, 43. That's when we'll probably 43. I'm gonna say 43. We're probably gonna stop there for today, and then it also gives me time because I think. Hold on. I need to double check something. $52. Book 6 is 55 to 65. Player ranked to 50. We are. Does anyone know? Does anyone know what rank I need to be to finish entirety of book 6? なんだそんなことか。気に入ったのでいつでも遊びに来てくれて構わないよ。あんな歌で別荘気軽に遊びに行くのは Villas were mighty fine. 無理かな。 Rank 55? Oh, perfect. 監督生さんもそう思 You're う。 close, actually. Awesome. Yeah. Okay. The Sebek event will probably give me all the star shards I need to level up. So I'll be grind. It'll give me enough time to grind it out. I gotta remember to grind it out daily. I gotta remember to grind it out daily. たまに兄弟が使っていることもあるけれど、事前に連絡をしておけばいつでも使わせ Sometimes I wait too てく long. れるはずさ。ルークさんって兄弟がいるんですね。何人？上に2人、下に3人の6。5 siblings. 6人？ I always wonder what a big family would be like. You know, it's funny. My mom's side of the family, 11 kids. So I have 10 aunts and uncles on that side of the family. これだけ人数が多いと顔を合わせるのは年に一度くらいだけどね。でも全員揃うととっても賑やかだよ。おかしいな。ルークさんのことを知れば。 They live in Mexico, Tijuana, Mexico. So I don't really. We used to visit like every summer, but like I don't really know too much about like the rest of them. ICU でカローンにつけた印が消えたポイントに到達するよ。そこに嘆きの島が。Should be. 加工してみよう。 Please tell me it's underwater. Over the ocean. Yes! And you see nothing. Explains the airlock. I feel validated. 島どころか浅瀬も見当たらねえ。ルークさん、本当にここで合ってるんですか？ It is. 間違いない。ここにビルたちがいる。 Or it's cloaked. No, but they still wouldn't need an airlock if it was cloaked. And they descended and not ascended, so it is underwater. It has to be. It has to be. Chapter 37. Let's go. Whoa.
a lot of elements of all kinds. Okay. This is like... I'm gonna... You're gonna help me, or I need your help right now. Seeing all the elements there is concerning for me. Chapter 37, Attack on the Base. Styx Institute Control Room. さて残り半日次の Oh, is the attack gonna make everything go awry? That, because the NDA says that they should, as long as they don't attack them, they're fine. But will they count Rook and Apple's attack as an extension of them? Is that covered? 所長代理。はい、こちらイデアシュラウド。どうしたの？当施設が何者かに攻撃を受けています。は？どういうこと？インビジブルシールドは？シールドは正常に動作してるよ。外敵からの視認は不可能なはず。So it is cloaked. 現在カローンヘプタ班が出撃準備完了。了解。全ドローンの外部モニタリングシステムに接続。ボンジュール、嘆きの島の皆さん。私 Okay, Rook. 美を求め、美を助く。人呼んでルシャ・ソードゥア・ムール、ルーク・ハント。貴殿らが連れ去った我が盟友。ビルシェーンハイトの気球存亡の時上。今ここに馳せ参じだ。 Of course he makes it a show. That's so Pompiori. ルーク氏なんでここにていうかどうやってここにヘプタ班戦闘配置に到着。タイム排除したいけど排除しちゃダメ I mean, remove him, but don't remove him. とりあえず確保 Remove him from the premises, not the mortal coil. Okay, so 攻撃者を目視で捕捉、捕獲行動を開始する。あ、ビルさんたちをさらった黒い鎧の奴らが出てきてことは、ルークさんの見立ては正解だったってことだよね。 So they really are underwater. ルークさんのユニーク魔法、うだで。いいかい、エベル君、監督生がある程度戦ったらすぐに降参するんだ。 Ah. 彼らに勝利することではない。 Wait, what makes? But you're gonna get inside, but they're gonna put the collar on you. And then what? 捕虜になって嘆きの島に入ることですね。 Oh, but they don't know that. あの空飛ぶアーマーの前ではまずは足場を作るよ。 They don't know that. Oh, did they freeze the surface? He froze the water into an island of ice. Yeah, okay. 愛と美のための戦いが今幕を開ける。 Watch me get bodied anyways. I'm scared. Here. 総員、おい。が相手をしてやる。指導しましょう。ああ、これがお手本ですよ、グリム君。学園長の手本なんていらねえ。 Big damage. Gotta save Vil from dry skin. I know, right? この僕が相手をしてやる。この僕がとっておきの秘密兵器だ。僕I mean, why would it? 楽しそうだ。ありましたね。 This makes sense, right? I mean, the bonus damage is nice. 3回して囲み込め。少し強くしますよ。悪くない。 The beautiful and amazing Aurora. Thank you so much.
Ba-ba-na. Ba-na-ba-na-ba-na-na-na-na-na-na-na. Do-be-do-do-do-do-do-do-do. Chapter 38, A Mystifying Case. Over the ocean. Oh no! やられた。 I mean, okay, at least... Curses! ありえん。ナイトレイブンカレッジ SSR 前代未聞の問題 Another banner! 所長代理、捕獲した襲撃者の処遇はどうなさいますか？ナイトレイブンカレッジに送り返すことも可能ですが。でもなんでルークハントさんたちはこんなところまで僕らを追いかけてきたんだろう。学園の教師や他の生徒を引き連れてきているならまだしも。 You know what? That's a fair point. 偵察ドローンが Oh, 送られてきた probably. 情報 Well, I don't think the teachers 周 would 辺 let に them 生 go in the 体 first 反 place. 応は見つけペプターハン、ルーク氏、いや、襲撃者は発信機や通信機を所持している。通信機はスマートフォンのみ所持。しかし3名とも電源が切られています。自分たちで GPS の追跡を無効にしたってことか。カローン藩と交戦前にルークハン貴殿らが連れ去った我が盟友ビルシェーンハイトの気球存亡の時ゆえ今で言ってたけど、もしかして気球存亡の時って連れ去られたことに対してじゃないのかも。で、例えばビルシェーンハイトさんが精神的身体的に何らかの重大トラブルを抱えているとか。 Okay. 彼は芸能活動をしているし、学園側にも伝えていない特別秘密事項がある可能性は 0% ではないよね。 I suppose. いや、まさかそんな重要事項がステュークスの調書に記載がないはずが。 Yeah, I feel like they would know, right? Couldn't Idia like hack into school records and just see? I'm sure their signature spells have to be cataloged somewhere. Like it can't be an unknown variable, like at school of all places. 万が一を避けるためにも一旦ルーク氏たちから話を聞こう。どうせみんなレテの川を通るんだ。すぐ追い返しても話を聞いてからでも結果は変わらない。そうだね。ホルト、ルーク氏たちを外周モノレールでヘカーテ地区まで移送して。了解。エントランスゲートエアロック減圧開始。オケアノスポール Oceanus Gate? Nice. Well? What was that? The noise it makes when it opens? 嘆きの声が。嘆きの島ってまさか The Gate of Tartarus? の中に。ただいまより対象者の移送を開始。ブラインドスタン魔法を執行します。 I mean, there's no point in blinding them anymore at that point. Like they already, unless it's on the straight like way down or something. Someone sounds miserable. Looks like your game is over. Wonder Boy's hitting every curve you're throwing at him. Oh yeah? See, he's gotta have a weakness. Because everybody's got a weakness. We simply need to find out what Wonder Boy's is. Or what's Wonder Boy's. You give me the key to bringing down Wonder Breath? And I give you the thing you crave most in the entire cosmos. Your freedom.
I like how it shows us the mirror regardless, right? Because I thought we would have to be in the vicinity of the mirror, but it seems to me like it happens anyways, right? So that's interesting. Is that really freedom, though? Freedom at someone else's expense is no freedom at all. 君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから。You don't know that. あんまり無茶な真似はし。Only way I'm gonna find out is if I try. 代理とは。Someone pass me the vinegar. ボスが拙者じゃなければ、みんなまとめてあの領域でしたぞ。Which, by the way, if you guys don't know, like white vinegar, for example, is super acidic, and if you pour it on the roots of a plant, it will kill them. It'll likely kill them, unless they're like some kind of weed. Because weeds can be very resilient. It probably, actually, you know, it probably wouldn't kill. I mean, it depends, I guess, how much you pour on it, right? But I guess it probably wouldn't kill like a succulent. Well, okay, it depends on the plant. Some succulents like the acidity of the soil, but I would still imagine too much of a good thing, too much of one thing is still bad. So. Much to think about. I learned something new today. Yeah. You can actually use white vinegar to kill weeds if you want to. You can use it as an herbicide. That is not permission to use it on me. First and foremost. So you can, if you have like like say for example something growing in your garden and you don't want it to be growing there, you can try using some white vinegar, and it should kill it. But some weeds are very, very, very robust, so it might not work. It might not work. Might not work. Chapter 39, a mind-boggling story. Again, you don't know that. I won't know unless I try. あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえ、ボスが拙者じゃなければ、みんなまとめてあの領域でしたぞ。If it were anyone. 海の中に街が。Wait, but why? And it has the Greek architecture as well. Oh, is it because they combined in the Roman pantheon, right? Did they combine Hades and Poseidon? Is that what this is? No, Neptune. No. No, that doesn't make any sense, because Neptune, right? The only thing that I can imagine then is the gates of Tartarus. Titan. My dog walked under my desk, and now he's licking my feet. Can you not lick my feet? No, but I'm not gonna pick you up either. I mean, I guess I could, right? I mean, it's not really like, it's not even that big of a dog. Hold on, let's do something real quick. Real quick lag. Real quick lag. Boom. Did I? Yeah. Yes. Yes. Oh, come on. This is the dog that wants me to pick him up. This is Titan. That's Titan. He wants me to
He walked into my room, started licking my feet, and then he started begging me to pick him up. Look at this little dude. Look at that guy. What a cute dog. Anyways. You got a screw loose or something? Best boy. 本当にイデアさんだ。 He's just a little dog. He's just a little dude. 真実だったんだね。 Doggy. He's so silly. He is so silly. He does this little dance whenever he begs. Like he stands on his hind legs and then puts his two front paws together and does like a pulling motion, like he's swimming almost. And that's how he begs. If I ever get a video of him doing that, I'll post it in the Discord. 驚いたのはこっちですわ。どうやその質問に答える前に、まずは So whenever he like wants something, he'll do that. Oh, he's back. ステュークスが連れ去ったみんなは無事なのかい? You want me to carry you? You want me to pick you up? Speak first. Okay, fair enough. Come here. Yeah. Don't press the keyboard, okay? 悪の秘密組織ぶるのも飽きてきたから素直に教えてあげるけど全員呆れるくらいピンピンしてるよ。 He's laying on my desk now. Well, I mean, he's sitting in my lap and then laying his front paws on the desk. He's comfy. 心配で心臓が張り裂けそうだったんだ。というか君たち学園でカロン班に秒で負けたんだろ。 It's true. 賞賛ないのになんでこんなところまで追いかけてきちゃったわけ？言っただろ。ビルの気球存亡の時だと。気球存亡。辞書によれば危機が迫り生き延びるか滅びるかの重大な瀬戸際のことだね。ルーク・ハントさんは何度もその言葉を His す skin. るけれど、 His skin. ビル・シェーンハイトさんは何か命に関わる重大なトラブ If ルに Rook かかる if Rook doesn't put lotion on the skin, he's gonna get the hose again. いいや。しかし時を失すれば、あるいは私たちはビルの危機的状況を打破するため発生参じた。 How are you doing, Titan? Thank you for the kisses. 愛する友のためならば、この身がどうなろうとどうか。 He's falling asleep これ in を my lap. 届けてくれまいか。何これ？飲み薬じゃないよ。瓶内部の成分をスキャン。 Nomi kusuri. Because the word, okay, so the word for like medicine is kusuri, right? But nomi or nomu is to drink, right? And then when you, so Japanese usually have the root word, so nomu to drink, and then when you conjugate it, or like make it past tense, present tense, so on and so forth, right? You add, usually depending on the last two ending letters. In this case of mu, it'd be nomi, nomimasu, right? So I just think it's interesting that he said nomi kusuri, which is like, I guess like drink medicine, drinkable medicine or something like that. 主成分は水、ビタミン C。 Which, by the way, fun fact: in Japan, they don't say like eat medicine. You don't like kusuri o tabemasu. You don't say eat medicine. You say drink medicine. For some reason, like that is the correct way to say it apparently. So instead of going, kusuri o tabe, you'd probably say something along the lines of kusuri o nonde. I drink the medicine. So, even if it's like a pill. 命に関わる薬じゃないんかい。 I might have to double check that, so don't quote me. But last I was, I remember that being something that stuck out to me because I was just like, so they don't say like eat the medicine or like take the pill, they say drink it. That's a little bit weird. It's like yeah. 化粧品と偽って危険な魔法薬を差し入れに来たとかじゃなく、今すべての成分をスキャンし終わったけど、腐食性の液体や毒性の強い成分は一切含まれて皮膚に潤いを与える成分やおまじない程度の魔力は込められてるみたいだけど、本当に
ただの手作り化粧品みたいだね。やばー、どこから突っ込んでいいかわからん。 Because you don't take care of your skin, Idia. Well, neither do I, but 命を危険にさらしてまで届けに来る必要ないでしょ。何を言うんだい、ロアディテーション部。君の言う通り、命よりも尊いものなどこの世にない。だが命に変えても惜しくないほど大切なポリシーを持つ人間もいる。あんたらはスキンケアをサボった時のビルさんの怖さ知らねえからそんなことが言えるんだ。マンズおっかねえはんで。 damn, he even broke out the dialect too. え、君ら他に要件ないの？ウィ？被験体へ化粧品を届けるために嘆きステュークスの浮遊するスーパーコンピューターシステムをもってしても予測不可能な行動パターンだ。 Interesting. レアケースとしてデータを保存しておく必要がありそうだね。ルーク氏とエペリ氏の目的は分かった。全然理解はできないけど。Well, I don't get it, but そっちの君、オンボロ領の監督生し。 your guess is as good as mine, Idia. I didn't really know if I would be useful, but I just tagged along. I'm just here. まさか君もグリム氏のキャットフードを届けに？それとも毛づくろい用のブラシ？ Dude, let me punch him. I'm here to talk to Grim. は？ごめん、よく聞こえなかった。なんか硫黄のかけらが耳に詰まってたみたいで。Brimstone? トリックスターはオンボル領の監督生として唯一の寮生であるグリム君を迎えに来たのさ。わざわざ言い直すなよ。聞こえてるに決まってるだろ。嫌味だよ、嫌味。いるよね、実力もないくせにヒーロー気取りで感情に任せて Want to 突 be っ走る hero 迷惑 stunts? なやつ。 Well, I mean, look, your friends get kidnapped without a word. You're obviously gonna want to make sure that they're safe. Yes, it is a little bit rash for them to go try and fight some very obviously like more advanced group than their own on their own. 僕は忙しいんだよ。 But 幼い友情ごっこに付き合ってる暇ないの。 I don't know. I feel like if you have the means, you would try. じゃあ彼らはナイトレーブンカレッジへ強制送還？そうしたいところだけど。ホルト、ちょっとこっちに。レテの顔をなるだけ同時に使用した方が認知の齟齬が少なくなる。それにあいつらを学園に戻したとして Never come back. レテの顔の準備が整う前に教師が他の生徒を焚きつけられても厄介だ。 Is the river lathe like a neuralizer? Does it remove memories of the place? But did they say? But they also say that people that go here never come back. So like, what's the dealio? ホームにいる問題児たちの検査が終わるまでは。確かにそうだね。ルークさんたちがこの島へたどり着いた方法もデータが取りたい。本部にアクセスして彼らを安全に留置しておける場所を検索してみるよ。ちょうどヘカーテ地区の研究施設に空き部屋がある。僕が案内して調書を作成するね。サインしてもらわなきゃいけない書類もあるし。 Right, okay. Some legal documents. 僕は本部に戻ってさっさと問題児どもの検査を終わらせないと。昨日保留にしてた被験体 F の調査、少し時間がかかりそうなんだよな。グリムさんは本当に特殊な被験体だもんね。頑張って。はーい。それじゃあルーク・ハントさん、エペル・フェルミエさん。何が好き？チョコミント。それから監督生さん。君たちには聞きたいことがたくさんあるんだ。僕についてきてくれる？ウィ。だがその前に一目だけでもビルタ元気な姿を見て安心したいんだ。検査が全て終わるまで被験体への接触は許可できない。ごめんね。全工程終了を確認したら面会できるよう手配するから、もう少し我慢してくれるかな。そうか、分かったよ。滞在を許してもらえるだけでもよしとしなくてはね。
てわけで僕は本部に戻るけど、追加実装した問題児たちはこれ以上変な気を起こさないようにおとなしくオルトの指示に従って。じゃあ Yeah, fair enough. イデア君、待っておくれ。 Wait, take the skincare. The skincare. The skincare. Okay, my tracking is about to die. 1 second here. We're gonna do some switcheroos. Switch it up. Hello. Hello, it is I, the other plant. Okay. And then let me change this. Wait, what? I could have sworn that. Why is this doing it? Oh, that's why. I'm being dumb. I'm being dumb. Nemo anatta. Hi. I keep forgetting that I have to set it like this when I should have just I didn't need to change it. I just needed to put it in place. There you go. Chapter 40, Uncharted Territory. Island of Woe, Ancient City. まだ何か。スキンケア用品を忘れているよ。ちゃんとビルに届けてくれるかい？りょう、検査が全部終わったら渡しておく。メルシー、ロアディテーション部。頼むから少しくらい空気読む努力してくれないか。You're so exhausted. Yes. Whoa, that's an interesting one. Like a dark chariot. うわ、なんだあの乗り物。かっけえ。兄さんが乗って帰ったのはステュークスセンター通称チャリオットだよ。I guess they're just called chariots. Okay. Yeah. All right. Okay. 嘆きの島の住人のほとんどは今君たちがいる地底層にある旧市街ではなく、この島を覆う外壁オキアノスの居住区で暮らしてる。各種リニアレールやエレベーターは完備されているけど、飛行ビークルで移動するのが一番。 Wait, but there's a hidden city. So does that mean like all the people got captured just live here now? Is that the dealio? 僕には空にしか見えない。 Is it just one big prison そう complex? いえばここは海の中だもんね。海の底なのに空があるなんて不思議。人間の生態は心身ともに自然光に著しく影響を受ける。だから島内の環境も各種最新技術によってなるだけ地上と同じ状態に保っているんだよ。外壁内に人工的な天空を再現。天候の変化や四季もある。はいはあ。 Well, I'll be. 素晴らしい技術だね。ここが地底だなんて私にはとても信じられない。そうでしょう。ここは地上よりずーっと快適なんだから。素晴らしいといえば、素晴らしい。私たちの周りに立つ建築物もとても美しいね。Yeah. Okay. Just checking something really quick.
Speaking of marvelous, I cannot help but marvel at the beautiful architecture around us. この特徴的な柱は英雄の国の遺跡にあったものと似ているが大昔嘆きの島は英雄の国の一部だったんだって。 Part of the kingdom of heroes. この旧市街に残る建物はその当時の名残さ。 So there's no one living here. なんとではこれらの建物は遺跡そのものということかい。実に素晴らしい保存状態。島の真ん中にある大きな白い柱は何かな。あれは君らが入ってきた嘆きの島の入り口、オキアノスホールからつながる Oh, okay. ステュークス本部。あの柱はこの嘆きの島を貫いてずーっと下まで続いてる。 Define way deeper. あの柱の下にはたくさんのファントムが埋まってるんだ。 Well, that just sounds straight awful. 今は氷漬け And a problem. みんな眠っているけど興味本位で不用意に近づかない方がいい。僕みたいに That's なり spooky. たくないならね。 You wouldn't want to end up like. Okay, so you're not just a robot. You are a cyborg. ムッシュお人形どうしたんだい。なんでもない。とにかくこの島には危険な場所も多いから。 That's funny. I went from thinking Ortho was a cyborg to thinking that he was just a robot to now thinking that he's once again a cyborg. さあもう行こう。僕の後についてきて。みんな NDA にサインをしてくれてありがとう。君たちがこの島へやってきた方法や動機についても詳細に話をしてくれて助かったよ。でもどれもへんてこすぎてこのデータ Not the happy upbeat music out of the ominous statement. わからないけど。 Oh no. そうかい。我々はとても自然な感情からここへ向かったのだけど。 Well, Rook's motive's not really. 被験体に化粧水を届けに来た人、一方的にコテンパンにされたのが許せなかった人、それから被験体と対話するために来た人。 Which I think makes the most sense. 人間って本当に理解しがたい、いや予測できない行動をするよね。 Alright, okay. That's super important right there, that line. Indicates to me that he is human, but he doesn't see... I guess it's hard for him to identify with being a human if he's mostly parts. Maybe, big maybe. 中でも驚愕に値する He had to correct himself. He's like, wait a minute, I am a human too, technically, so it's not humans. ルーク・ハントさんのユニーク魔法 ICU だ。この情報を得た瞬間に、さっきなぜ君が一目でいいからビルたちに会いたいって言ったか理解したよ。ビルシェンハイトさんたちに。 But the fact that their hair is like flames, like, are they actual descendants of Hades? Like, for the most part, there's been no like actual blood relation with any of the other characters or any of the other heroes, but やっぱり why do the shrouds have this like flame-like hair, right? Like, why do they resemble their hero so much? 兄さんも言ってた Or けど、 I guess in this case 本当にナイト the レイ house. カレッジの人たちって油断ならないんだから。ステュークスがビルたちをひどい目に遭わせているのなら強行手段に出るのもやむなしと思っていたんだが、オルト君が丁寧に状況の説明。 Hydrate? What if I told you I didn't have any water right 彼ら now? がオーバーブロッド後、賢者の島の魔 What 法 would you do? 術師に適切なケアを受けていたことは知っていたけど、ステュークス本部でより専門的な検査とブロッドケアを受けていると聞いて。 I won't be mad. Oh, that's even worse. That's even worse. Hold on, let me grab a can. Let me get a can of sparkling water.
I've acquired agua. Okay, I've gotten the water. Okay. There you go, there you go, there you go. Okay, there you go. I have water. I have water now. Crisis averted. ステュークスの人たちはなんでウィルさんたちをあんな乱暴な方法で連れ去ったのかな。ひどいことをするわけじゃないな。 Okay, okay, okay. But I hope you're doing well today, Hokage. How is the local goth mom doing on this fine day? ごめんね。基本的に被験体は冷静に対話ができる状態じゃないことがほとんどなんだ。だから双方の被害を最小限に抑えるため、まずは対象を確保。その後に事情聴取っていう行動を取らざるを得ない。オーバーブロッドした魔法師は理性を失った怪物も当然、自分の願いを叶えるためならどんな手段も厭わない危険な存在だからね。Sorry, I'm getting messages right now. And it's about scheduling. それにこれだけ短期間に近しい人間が連続でオーバーブロッドするなんて。過去にもほとんど事例がない。ステュークス側も警戒せざるを得なかったのさ。調査の結果、幸運にも全員が正常な状態に戻っていたことが証明されたから良かったようなものの、最悪の事態も想定できたからね。Prepared for the worst. What is that supposed to mean? I'm currently playing Mass Effect for the first time, so I'm alert. Ooh, absolutely. Enjoy. It's a fantastic game. オーバーブロッドした本人もそばにいた人間も誰も命を失わなかったことは本当に幸運なことなんだよ。そうだね。私たちは本当に幸運だった。ビルがオーバーブロッドしてしまったあの日のことを夢に見て飛び起きることがある。鏡よりも彼の500万人のマジカメフォロワーよりも Very exciting. The Legendary Edition is 90% off on Steam right now. Got all 3 games plus DLCs, guns, and stuff for $7. Heck yeah! 私は彼の隣で You're gonna have a good 何を time. 見ていたんだろう。 If you are the kind of person that likes to have like a very like narrative heavy like choose your own adventure, you're gonna have a good time. You're gonna have a fantastic time.
I do. Let's go. Chapter 41. Let's go. Which, by the way, once we get to like chapter 43, I'm thinking I'm probably going to stop playing Twisted for today. And then I'm going to switch over to just something to pass the time for like an hour. I've been playing chapter 40. Sorry, excuse me. Luke-san. Damn. Well, I don't remember the title of that chapter. I've been playing Dragon's Dogma 2 offline again, so I'm gonna play that some more today on stream after I'm done with Twisted for today. So just a heads up, once we get done with chapter 43, if you are interested in sticking around, it's perfectly fine. Thank you for dropping by. To mama. Speaking of which, I gotta open up something on the side here. もしかしたら救えたかもしれないなどと考えるのはとんでもない思い上がりだ。Would have been the height of arrogance to claim that it would have been safe. Yeah, I agree. 絶望は彼だけのもの。他のみんなもね。ねえ、そこまで理解しているのに、なぜルーク・ハントさんはここへやってきたの？Bum bum 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 bum. Let's see here. If you understand math, then why did you come here to repent? Okay, alright. You know what, Rook? Fine. Fine. やれるだけのことは Fine. やったああ、他の誰のためでもない。私自身のポリシーのためさ。君は本当に変わった人間だね。Fine. 今日はとても興味深いデータが取れたよ。ありがとう。それじゃあ僕はそろそろ本部に戻らなくちゃ。ランチとディナーは12時と19時に手配したけど。Okay, so they're having, at least they're being fed, right? Could be way. Could be worse. 前方スクリーンに話しかけてもらえればバーチャルアシスタントが起動して Vortex on this. I do have Vortex on this PC. 各種ゲームや映画などを楽しむことができるよ。暇つぶし。わ、すごい。最新の映画まで A bunch of new releases on it. Yeah, of course they would have an extensive library. Feels kind of weird getting the royal treatment. Yeah, it does. メルシー。お気遣い感謝するよ、オルト君。じゃあみんなの検査が終わるまでしばらく待っててね。Oh boy. But what did I do? What was I doing? Who am I? What am I? Oh, right. Sorry, chat. I'm all kinds of distracted right now. Because I am doing things in the background. Sorry about that. Yeah, of course. Of course.
Okay, there you go. Oh, okay, there you go. This is what I, okay. Island of Woe Ancient City. やれるだけのことはやったか。兄さんのためにオルトができることって何なんだろう。 Oh, this is stressful. ただいま兄 Because さん。 what is the river leave? 現在 F のテスト Like どう？ what is that? Like why? And why? Mostly why, right? It's so interesting. 今バトルシミュレーションでのテストが終わったところ。本当に Mediocre in every way. 高濃度のブロッドが検出された魔獣っていうのは事前の調査通り Dire beast with high blot density 検査で checks 分 out. かったのは魔獣と何らかの動物を魔法的に掛け合わせた存在だってこと。 So a dire beast cat, right? 人間と同等の思考能力を持っていること。 A capacity for thought that's on par with humans. 魔法は見た目通りしょぼいこと。それからブロッドの蓄積量が桁外れに多いかもしれ Blot ない。 accumulation could be a phenomenon. Are you going to use him as a battery? Please do not use the cat as do not the cat as a battery, please. ない発言だね。どういうこと？ Do not the cat as a battery. Do not. Do not the cat. Do not the dire beast cat. Cease immediately. Ba-na-na-na-na-na-na-na. Where is... Oh. All right. 42. So we're going to 43. Chapter 42, A State of Inaction. Styx Institute Control Room. 正確なブロッド蓄積値を計測しようとすると、その度に数値が著しく狂うんだ。ファントム化した被験体と同等か。それ以上のブロッドが溜まってるレッドゾーンな数値が出たかと思えば、did this? 次の瞬間には限りなくゼロみたいな数値が出る。 They bottom out and go ヒ infinitely ーリング close ルー to ムでブロ zero. ッドケアを試みても全く効果がなくって。見てよこれ。 Private room. Hold Please don't sleepwalk and just be. すごく気持ちよさそうに寝てるね。各数値もすごく Sleeping so peacefully. 謎の組織にさらわれてよくヘソ天で爆睡できますな。その謎の組織のボスカッコ仮が言えたセリフじゃないですが、バトルシミュレーターの他にもいろいろと検査をしてみて分かったけど、グリム氏には何らかの強烈な魔術がかけられた痕跡がある。彼の耳から出ている青い炎。魔獣だから種族もしかすると兄さんと同じで呪いが具現化してる。I see.
curse. Okay. その線で術の解析を試みたけど、かなり複雑な魔法が重ね掛けされてて全体像がつかめない。スティークスの方はスーパーコンピューターの Why is the 処理能 curse 力 so を持ってして powerful? 解析し終わるまでに100年かかりそうだよ。重ねてある魔法の浅めの階層を覗いてみて分かったのは、かなり古い魔術だってこと。古いってどれくらい？ Ancient? 1000年前の原始魔法クラス。1000-year-old. Okay. Okay. 誰が何のためにグリム氏にこんな複雑な魔術を施したのかわからないけど、現状グリム氏に施されてるブロッド体制が呪いなのか祝福なのかもわからない。But that's how far back is the Age of Heroes? というか、その2つは呼び名が違うだけで、相手に何らかの魔術を付与するという点で同種の魔術だもんね。違うのは術者の感情がプラスなのかマイナスなのかだけだ。そう、僕たちの一族が代々受け継ぐ溜まったそばからブロッドを焼却する呪いだって、人によっては一生暴走しなくて済むありがたい祝福だけど、 Okay. きっと僕らのご先祖様からすれば二度と謀反を起こさないよう施されたんだ。Oh. シュラウド家が代々嘆きの島の番人をするよう命じられた原因は、 Perpetuity. 初代当主が Thousands of years. 原初のファントムと呼ばれるタイタンズを引き連れて、 Because the first family had took the Titans, the original ジュピター家 Phantoms. に謀反を起こしたからだったよね。 Oh, what the heck? そうで、結局ジュピターにコテンパンに負けて、 What a twist. 罰としてファントムを封じ込めるための牢獄タルタロスと、ファントムの墓場冥府の管理を押し付けられた。 I mean, we kind of guessed a little bit of relation to Hades, but to go as far as like the first Phantoms, having them used as revolts to revolt. But that's interesting to think about, because then it's like, were the first Phantoms, were they what's the word I'm looking for? Were they sentient? Are they sentient? 勝率低いのは分かってただろうに、本当に拙者の祖先か。おかげで子孫一同全員が大迷惑。夢も希望もないとはこのことだよ。歴代当主がこの世からファントムがいなくなれば、 Oh boy. この神器臭い場所からも万人の役目からも解放されると考えて、せっせとブロッドの研究に勤しんできたわけですが、 Okay. ご覧のようにどうにもならずに今ここですわ。 Still stuck here. 全人類に僕らと同じ呪いをかければ全て解決だとか考えて、自分にかかった呪いの解析とかしてみたけど、解析し始めて3分で気づいた。 That's an obvious. That's a pretty evil. 体内のブロッドを焼却し続ける呪いが、ブロッドがない時に何を燃やすのか。ブロッドの元である魔力だね。そう、僕らは負のエネルギーを生産し続けないと生きてるだけで MP が消費されるデバフがかかってる。溜まったブロッドがすぐに焼却されるだけなら、シュラウド一族は全員陽気でハッピー&マジカルパワー炸裂のヒーロー集団なはず。でもばあさんも父さんも魔法は魔導デバイスで補助してた。
しかもその段階で呪いが最悪なものだって普通はわかる。子供の頃の拙者察し悪すぎか。 I see. ブロッドを燃やし続ける僕らの体はこの嘆きの島の地中深く負のエネルギー渦巻くファントムどもの墓地冥府を管理するためだけに適合してるわけ。最高によくできた呪いだよ。さすがは神々の時代と呼ばれた古代にかけられた呪いですわ。拙者ごときがどうにかできる。 Age of Myth. 兄さんは天才だよ。だから本気を出せばこの状況を変えられるかも。そりゃ拙者は結構優秀ですよ。 Right, 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 right. 先祖代々 Of course it な is. らなかったことをなんとかできるほどじゃない。本気出すだけ無駄。それに So then what do 俺 we... だって忘れたわけじゃないだろう。 So what's your end goal here then? I mean, well, I get your end goal, yeah, but... What happened to Ortho when we tried to leave this place? Wait, but... Why are you so... それは The original Ortho? 僕の運命は生まれた時から決まってる。この暗くて神気臭い場所で亡霊たちと一生を共にするしかない。万が一にも僕らが役目を放棄しタルタロスに封じられたファントムたちが地上に溢れ出すことがあれば世界はまた振り出しに戻る。 Interesting. そしたら気になってる漫画の続きや崖物ライブも見れなくなるしゲームだってやってる場合じゃなくなる。ただでさえリアルには夢も希望もないってのにお仕事までできなくなった。 Because of his curse, he's pretty much given up. それに先祖代々コツコツレベリングしてきたセーブデータのリセットボタンを押す勇気はさすがにないよ。 Yeah, that's understandable. 地上の奴らは僕らの苦労なんか見り知らで能天気に暮らしてて羨ましい限り。死者の国の王は迷える死者の魂を導き誰もが恐れる任務を勤勉に全うしたって言うけど You say the king of the underworld diligently undertook a duty so everyone is feared. I mean, after he revolted, though, right? 押し付けられた仕事を仕方なくこなしてただけかもしれないね。 死者の国の王がそれはないでしょ。まあでももしも本当にオルトの言う通り Not even the king. もともと推しなのにさらに激推しになってしまいますな。 It's pretty depressing, actually. 所長代理、被験体 A から E までの全検査工程が終了しました。レテの川の準備が完了するまで各個室で退去を言い渡したのですが、少々問題が。ああ、はいはい、今行く。あの問題児たち、次は何だって言うんだ。What's the matter, 兄さん Ortho? ならできるよきっと。え、今なんか言った？ Idiot, do me a favor and do not, like, snap at Ortho at any point and saying you're not even the real Ortho. Do not do that. なんでもないよ兄さん。 Do not do unless you are Ortho. You're either part of the original Ortho, such as that you have some of the memories, or so it's like the ship of Theseus. How many parts of Ortho was replaced? Is he even still Ortho? Is he even still Ortho? Next week's gonna be such a fun stream. Oh, I bet. It's gonna be crazy. Everything, all this, I feel like I've been theorizing about stuff way more
than I have in this chapter than any of the other chapters, because you guys have seen me rambling, literally rambling, like, oh, that's interesting, this is that, and that's this is that. Like, my gosh, jeez Louise, it has been absolutely insane. Hold on, we have enough for, I think we have enough. Does it consider the keys? Does it consider the keys? No, it doesn't consider the keys. That makes me sad. That makes me sad. All right, chat. So I'm gonna go ahead and take a break from Twisted Wonderland for now. I'm gonna play some Dragon's Dogma 2, because I don't know. We have Crimson Desert coming out tomorrow, and some people have been comparing it to Dragon Dogma 2, and honestly, I just want to play, or comparing it to Dragon's Dogma. So I am just super interested in playing it. So what we're gonna do for now is I'm gonna put this game on auto to burn stamina. So we're gonna do that, and then I'm gonna go ahead and set up for Dragon's Dogma. So if you guys came here for Twisted Wonderland, thank you all for coming here. I really appreciate every single one of you. We're going to be doing the same thing next week, Tuesday and Wednesday, starting at 12 noon PST. So if you want to see the second half of Book 6 and watch me see the finale, that is the time to come drop by. Otherwise, on Thursday and Friday, we'll be either playing Yakuza or Crimson Desert. And then Saturday and Sunday, we'll be Metal Gear Solid 3 or Crimson Desert. But I'm thinking, because I just barely started Metal Gear Solid, well, it depends. I think most people would want to see Metal Gear Solid 3, so I might just put Yakuza 3 on the back burner while I play Crimson Desert. But I might just play it. I just might do longer streams, and the second half will be Crimson Desert, so we'll see. Alright. So I'm going to go ahead and end the YouTube stream side now. I'm going to switch titles and move to playing some Dragon's Dogma. So YouTube side, if anyone is there, I am going to go ahead and end it now. I will see you in a second.